His Divine Grace, Shalasi, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande, Haribol, glorious to his own devotees, all glorious to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Vishnudaya, Krishna Prasad, Srimati Bhaktivedanta Swami Namane, Namaste, Saraswati Deve, Gauravani Vishnarane, Nirvishesha, Shunyavadi, Paskatyade, Sutharane. Om Agana Timirandasya Gananjana Salakaya Chaktu Unmulitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Didati Swapadantikam Vandeham Shigro Shiuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakan Vitam Scha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tav Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishubhanu Siddha Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Trivyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Shadvaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 22, The Marriage of Karadama Muni and Devahuti. Шримад Бхагаватам, глава 22, сватбата на Кардама Муни и Девахути. Text 1. Текст номер 1. Maitreya Vacha Evam Avishkrita Shesha Guna Kamodaya Munim Savrida Eva Tam Samrad Uparatam Uvachaha. Sri Maitreya said, after describing the greatness of the emperor's manifold qualities and activities, the sage became silent.
And the emperor, feeling modesty, addressed him as follows. Шри Майтрея каза, като описа величието на многобройните качества и дейности на императора, мъдрецът се умълча. Тогава императорът, малко смутен, се обърна към него със следните думи. Manovaccha Brahma Shrijat Swama Mukato Yushman Atma Parip Saya Chandamaya Stapo Vidya Yoga Yuktan Alampatan. Translation. Manu replied, to expand himself in Vedic knowledge, Lord Brahma, the personified Veda, from his face created you, the Brahmanas, who are full of austerity, knowledge and mystic power, and reverse the sense gratification. Мана отвърна, за да се разпространи ведическото знание, Брама, който е олицетворение на ведите, създаде от лицето си вас, браманите, аскетични, притежаващи знание и мистични сили и равнодушни към сетивното наслаждение. Purport. The purpose of the Vedas is to propagate the transcendental knowledge of the Absolute Truth. The Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person, and therefore they are meant to spread the knowledge of the Vedas, or to spread the glories of the Lord. In Bhagavad Gita also, Lord Krishna says that all the Vedas are meant for understanding the Supreme Personality of Godhead. Especially mentioned here, Yoga Yuktan Alampatan, that Brahmanas are full of mystic power and completely averse to sense gratification. Actually, there are two kinds of occupations. One occupation in the material world is sense gratification, and the other occupation is spiritual activity, to satisfy the Lord by his glorification. Those who engage in sense gratification are called demons, and those who spread the glories of the Lord are to satisfy the transcendental sense of the Lord are called demigods. It is specifically mentioned here that the Brahmins are created from the face of the cosmic personality of Virat Purusha. Similarly, Kshatriyas are created from his arms, the Vaishyas are created from his waist, and the Shudras are created from his legs. Brahmanas are especially meant for austerity, learning and knowledge, and reverse all kinds of sense gratification. Коментар. Целта на ведите е да се разпространява трансценденталното знание за абсолютната истина. Браманите са създадени от устата на върховната личност, затова са призвани да разпространяват знанието на ведите, а чрез него и славата на Бога. Бхагавад Гита Бог Шри Кришна също казва, че целта на всички веди е хората да разберат върховната божествена личност. Тук специално се подчертава, че браманите притежават мистично могъщество и са напълно равнодушни към сетивното наслаждение. Юга Юктан Алампатан. Фактически в материалния свят има два вида дейности. Материални, които се свеждат до сетивно наслаждение, и духовни, които се състоят в възславяне на Бога и удовлетворяване на сетивата му. Личностите, които се отдават на сетивно наслаждение, се наричат демони, а тези, които разпространяват величието на Бога или удовлетворяват трансценденталните му сетива, се наричат полубогове. В тази строфа специално се подчертава, че браманите са създадени от лицето на космическата личност или Вират Пуруша. По подобен начин кшатриите са създадени от ръцете на Бога, вайшиите от кръста му, а шудрите от краката му. Браманите са равнодушни към всички видове сетивно удоволствие и са призвани да извършат отречение, да придобиват знания, както и да учат други. Namo Vishnu Vraya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shnivadi Paskatyade Siddharane. The Bhagavad Gita, Krishna says, Tvamo Purusho Loke, that's another one. Tvo Putasar Lokesmin, Shara Asram Eva. Do we have Bhagavad Gita? Tvo Ido Purusho Loke. No, that's the one I want.
Dvo Bhuta Sargo Lokesmin. Lokesmin. Daivam Asram Evacha. Daiva Vishtra Sakpragta Asram Parthameshinu. Dvo Bhuta Sargo Lokesmin. Daivam Eva. Daiva Asram Evacha. Daivam Vishtra Sakpragta Asram Parthameshinu. So Dvo Bhuta Sargo Lokesmin. That in this world there are two kinds of created beings. В Бхагавад Гита се казва, че в този свят има два вида живи същества. Dvo Bhuta Sargo Lokesmin. Daivam Asram Evacha. One is called the divine and the other is called the demon. Едните се наричат божествени, другите се наричат демони. Daivam Vishra Sakpragta. I've already explained to you about the divine. Аз ще обясня за божествените личности. Вече ще обясня. Now, Asuram Partha Evacha. Now Krishna will tell us about the Devaniya. И Кришна сега ще обясни за демоничните. So demon doesn't mean with two horns and a tail. Демон не означава някой с две рога на главата. You can't look at people. Oh yeah, they're just small, but they're there. Може да ги видим, са още малки ръкса, но са там. The tail is, you can see it out the back. Може да се види една опашка на гърба. No, in this chapter, the 16th chapter, Krishna explained that the divine are those who follow Krishna's instructions. И в тази 16 глава се обяснява, че божествените личности са тези, които следват неговите инструкции. They're called the suras. Те се наричат сури. And asura means they don't follow Krishna's instructions. И асура означава тези, които не следват наставленията на Кришна. Now all of Krishna's instructions are for the good of everyone. И инструкциите на Кришна всъщност са за благополучието на всеки. Now if you don't follow Krishna's instructions, that means you're doing for the bad of everyone. И ако не следваме тези инструкции на Кришна, това означава, че ние правим лошо на всички. That's why they're called asuras. Затова тези личности са наречени асури. And how do we know what Krishna wants and what he doesn't want? И как да разберем какво иска Кришна и какво не иска? At the end of the chapter, Krishna says, Yakshastram vidum utsrija vartate kamakarata asasadim avatnoti nasukam na param gatim. Yakshastra vidim utsrija. So vidim means the injunction, or what you're supposed to do. И види означава предписанията или това, което трябва да правим. Shastra means which we're told to do. И шастра означава това, което ни е казано да правим. There's two types, shastra or shastra. Shastra means we hear something. Шастра означава ние слушаме нещо. Everything we're hearing is more or less a direction telling us something. Малко или много може да се каже, че всичко, което слушаме, е някакъв вид насока. So there's shastra, what we hear, and then there's shastra. If we don't hear, then we get the stick. И нещата, които слушаме и които не слушаме, може да забием. Just like a animal. Също като едно животно. Many animals, you can tell them to do something they can't understand. И много животни ние им обясняваме някакви работи, но те не могат да не разберат. So the next thing is to show them the stick. И след това им показваме пръчката. Suddenly they understand what you're talking about. И те изведнъж разберат какво им се говори. So that's called shastra. Това се нарича шастра. So the Brahmins are meant for shastra, or to tell people what to do. Браманите или духовниците, те са предназначени да изучават и да дават знанието за шастра на хората, какво да правят. And the kshatriyas are meant for shastra to show the people the stick. А кшатриите или управниците, те са предназначени да прилагат шастра или да им показват пръчката. Now why yakshastra vidim utsrija? People who give up their shastra, what happens? И какво се случва, когато хората не следват шастра? Yakshastra vidim utsrija vartate kama karada. Then they're forced to act according to kama or lust. И резултатът е, че те са подчинени да действат според
тези принципи на поход. And that's called whimsical. И това се нарича умствена платформа. Why is it whimsical? Защо това нещо е на умствена платформа? Because it takes one away from acting soberly. Защото това нещо ни отдалечава от това да действаме трезво. As Krishna explained in the second chapter, lust doesn't stop with just lust. Както Кришна обяснява във втора глава, похотта не спира просто чрез поход. There's a whole sequence of events that happen when one falls a victim for lust. И има цяла последица от резултати, които се случват, ако хората следват тези принципи на поход. Although lust is called love in the material world. Въпреки че похотта се нарича любов в материалния свят, But actually lust doesn't stop with just hankering. но всъщност похотта не завършва само с това да мечтаем, да гоним нещо. Therefore, Krishna said, Dayato Vishayam Pumsam Sangaste Shupajayate Sangas Sanjayate Kama Kama Krodo Bajayate. When we're bored, we have nothing to do, we're looking for some engagement. Когато ни е скучно, ние се така оглеждаме за нещо, да бъдем ангажирани, да правим нещо. Therefore, we look around the world, what's there to entertain me. И започваме да се оглеждаме какво интересно нещо може да ни забавлява. So that's called dayato. We're contemplating looking around, window shopping. So Това се нарича пазаруване от прозореца или съзерцаваме различни обекти. and then we say, oh, that's there, that's what I want. И изведнъж, ето това нещо ми трябваше. So dayato vishayam pumsa sangas teshu bhajayate. Sanga sanjayate. So then we become lusty. I need that. I can't live without it. И тогава се появява тази поход и тя ни кара да мислим, не мога да живея без това нещо, имам нужда от него. Then even we get it, even we get what we're looking for. И дори и да вземем това, което търсим, If we like it, ако го харесаме, then we want more of it. ще искаме още от него. Like an ice cream cone. Това е като една фунийка с сладолет. Polish is lodi. Сладолет. So then we think, oh, this tastes good. И казвам, това е доста вкусно. So we generally don't think, oh, one was enough. По принцип, не си мислим една фунийка с сладолет е достатъчно. Check our wallet. Проверяваме си портфела. Go for two. Я да се взема още едно. And we don't stop until something runs out. И по принцип не спираме, докато нещо не се случи. Докато Either не the свърши. space in our stomach Или няма да има повече място в стомаха, or our wallet runs out. или портфела ще свърши. So that's called greed. Това се нарича алчност. And what happens is either the wallet runs out, И това, което се случва, че или са ни свършили парите, we become frustrated. и ние се ядосваме. Why? Защо? Or our stomach runs out. Или в стомаха се изпълва. Чувствам се нещо болен. Why did this happen to me? Защо точно това се случи на мен? It's your fault. Какво е вина? We become angry. И тогава ставаме ядосани. So invariably, lust leads to greed, leads to anger. И може да видим тази връзка, как похотта води до алчност и алчността води до ядосване. And of course, we're never wrong. Разбира се, ние никога не сме грешни. There must be some cause that outside of me that caused all this. Някаква външна причина винаги е проблема. So that's called illusion. И това се нарича илюзия. As a matter of fact, we're all living in a bubble of illusion. И всъщност ние всички живеем в едно мехурче от илюзия. Which is all created by our previous activities of lust, anger, and greed. И всичко това е вследствие на нашите предишни дейности, свързани с поход, алчност и гняв. They've created a whole story, a fairy tale that we're living in.
И всичко това нещо ни създава историята, в която живеем в момента. And each one of us are the heroes or the heroine in that story. И разбира се, ние сме главните герои или героини в тази история. And everyone else is more or less an sub-actor or whatever. Supporting actor. Supporting actor in my fairy tale. Всички останали са поддържаща роля в моя филм, моята главна роля. And what happens as the story gets more intense? И какво се случва, когато историята стане малко по-интензивна? Then we forget everything else that was happened to us. И забравяме всичко останало, което се е случило на нас. Everything that had to do with reality, that is. И всичко, каквото има връзка с реалността. We become more and more thinking that everything that's actually real is unreal. И започваме да мислим, че всичко, което е реално, всъщност не е истина. And that everything which is unreal we take as real. И това, което не е реалност, го приемем за реалност. We start believing in Santa Claus again. И отново започваме да вярваме в Дядо Коледа. And then what happens? We lose our intelligence. И това, което се случва, че ние изгубваме нашата интелигентност. One who lives in a fairy tale doesn't have very much intelligence. Ако живеем в някаква приказка, това значи, че нямаме много интелигентност. Real intelligence is how to get out of this material concept of life. Истинска интелигентност е да разберем как да се измъкнем от този материален свят. And human form of life is the path, is the opportunity to do that. И човешката форма на живот е средството и пътя, чрез който може да постигнем But това. when we serve lust, anger, and greed, then the path narrows. Но ако ние служим на похотта, алчността и гнева, тогава тази пътека се затваря за нас. All the directions we had on that path become forgotten. И тогава всичките наставления, как да следваме този път, ние ги забравяме. We still have intelligence, Все още имаме интелигентност, but we get intelligence how to serve our senses. но тази интелигентност се променя в това как да служим на сетивата си. Just like modern society, they seem to be very advanced. Както модерното общество изглежда, че е много напреднало. They have all these you go on the internet, there's millions of inventions how to eat and how to sleep and how to mate and how to defend. И ако отидем в интернет, им продават всички тези неща, които ни учат и ни помагат как да се храним, как да спим, как да се съвкупляваме, как да се защитаваме. That's all they're for. И това всъщност е There's тяхната no цел. invention how to stop eating, how to stop sleeping, how to stop mating and how to stop defending. Всъщност няма нито едно изобретение, което да ни помогне да спрем да се храним, да спим, да се защитаваме или да се съвкупляваме. So that's called loss of spiritual intelligence. Това се нарича загуба на духовна интелигентност. If you explain to someone without spiritual intelligence that their body is changing, they can't understand that. Ако обясните на някой чрез духовна интелигентност, че телата им се променят, те няма да ви разберат. They'll even argue that actually my body is exactly the same as it was when I was a baby. Те дори ще спорят с това, че тялото ми е абсолютно същото, когато съм бил и бебе. Which is hard to understand for most people. Това е трудно да се разбере от But повечето they're хора. convinced I have exactly the same body. Но те са убедени, аз имам същото тяло. And when you explain that the person who's aware of the body is exactly the same, they say, no, I'm completely different. И когато обясняваме, че всъщност личността, която е вътре, тя е същата, те казват, не, тя се променя. Because they're on the mental platform. They identify themselves completely with their minds. Защото те се идентифицират изцяло с ума си и действат на тази And the платформа. mind is always changing. А ума винаги се променя. And it's always aware of more or less the body. И в повечето случаи то е осъзнат за тялото. So this is called loss of spiritual intelligence. Това се нарича загуба на духовна интелигентност. Now such people, they have a lot of material intelligence sometimes. И някои от хората в момента имат материална интелигентност. They can always think of ways of getting money. И те намират добри начини как да изкарват пари, To satisfy their needs за да удовлетворят нуждите си or demands. или изискванията. So those who are actually controlling their mind and senses,
Но всъщност тези, които могат да контролират ума и сетивата си, then gradually they become purified and they're of what? Of lust, anger, and greed. и всъщност постепенно те се пречистват от похотта, алчността и гнева. As Krishna said in the previous verse, in the 16th chapter, Както Кришна казва в предния стих, в 16 глава, that kama, krodha, tata, lobhas, tasmat, etam, trayam, tejat, trividam, narakasyedam, dwaram, nashidam, atmanaha, kama, krodha, tata, lobhas, tasmat, etam, trayam, tejat. There are three gates leading to hell. има 3 порти, които водят към ада. Lust, anger, and greed. Похот, алчност и гняв. Every sane person should become free from these three gates. Всяка свята личност трябва да се освободи от тези 3 аспекта, Because they lead to the degradation of the self. защото те водят до деградация на себето. So the Vedas are meant to gradually free one from these three energies. И целта на верите е да ни освободят от тези 3 вида енергии. And by doing so, then gradually one is able to understand things more clearly. И ако правим това, постепенно ще почнем да разбираме как да правим нещата правилно. And when one is almost free from these three gates, И когато някой почти е освободен от тези 3 аспекта, through, as it says here, practice cultivating knowledge. чрез култивиране на знание, The idea of cultivating knowledge is what? Is austerity чрез отречение, and renunciation. вид покаяние. That's what knowledge is meant for. И това е целта на знанието. Because through knowledge and renunciation and austerity, one can become purified. Защото чрез знание и отречение човек може да се пречисти. And then one can see things as they are. И тогава да започнем да виждаме нещата такива, каквито са. And then if one can see things as they are, one can explain things to others as they actually are. И ако някой започне да вижда нещата такива, каквито са, той ще има възможност да сподели и с другите за това. We have to follow someone. Трябва да следваме така или иначе някой. So, if we follow someone who knows things as they are and can get us out of the material concept of life, then we'll make progress. Ако следваме някой, който знае как стоят нещата, тогава ние ще прогресираме. And if we follow someone in the material concept of life, then we'll simply become more absorbed in the material concept of life. Ако следваме някой, който е погълнат от материалната концепция за живота, това ще се случи и с нас. Therefore, in the Mahabharata, it is said В Махабарата се казва, that Tarka apratishta shutiya vibhina savarishir yasyanavinam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajno yena katha supanta. So Tarka means arguments. Тарка означава аргументи. Especially in Kali Yuga, people like to argue. И в Кали Юга е много популярно хората да спорят. Not to find out what the truth is. Не с цел да разберат каква е Just to истината, defeat the other person. просто за да оборят другата личност. To show that they're the king of the mountain. За да докажат, че те са царя на планината. They're King Kong on the top of the Empire State Building. Те са Кинг Конг на върха на Empire State Building. With Jane in his hand. Съпругата на Кинг Конг Джейн. You can't get me. Tarka apratishta. So apratishta means it's unstable. Апратишта означава, че не е уравновесен. Today I argue this way. Днес аз споря по един начин. And tomorrow I argue in a completely different way. И утре ще споря по напълно различен начин. Even you speak to someone about philosophy. Дори ако на някой обясняваш основна философия, Then one moment the person's arguing one way. и виждаме, че когато споделяме тази философия, In the next moment they completely forget what they said and they argue completely the opposite way. в един момент те спорят по един начин, в другия момент напълно забравят и спорят по напълно различен начин. So arguments can be helpful. Аргументи могат да бъдат в полза, But generally they're apratishta, there's no stability to them. но по принцип те са апратища или няма стабилност в тях. Shutaya vibhina. Shutaya vibhina means that there are many different scriptures. И има различни видове писания.
The Vedas also have a variety of instructions for Дори, different people. дори самите веди имат различни видове наставления за различните типове и видове хора. As a matter of fact, nowadays they have millions and millions of magazines. Например, в днешно време има милиони видове списания. And people take them like scripture. И хората ги приемат като писания. Better in America they have a magazine called Better Homes and Gardens. И в Америка има едно списание По-добрият дом и градина. And that's the scripture. И това е писанието за тях. How to create heaven on earth. Как да създадем рай на земята. This is the formula. Това е формулата. So everyone has their scripture that they're reading and following. Така, в общо взето казано, всеки има някакъв вид писание, който следва. Therefore is vibhina. There are many varieties. Затова вибина означава има много видове. And the sabri shariyasya bina. And there are so many different wise people. Има най-различни видове мъдри хора. They can tell us how to do something better. Те могат да ни кажат как да правим нещо по-добре. That we're interested in doing. В нещо, в което ние се интересуваме да правим. Everyone is following some expert. Всеки от нас следва някой експерт. Even if the expert knows only a little bit better how to capture a butterfly, still they become our guru. Дори експерта да знае малко по-добре как да хване една пеперуда, тогава ние го следваме. Our butterfly catching guru. Нашия гуру на хващане на пеперуди. Dharmasya tattvam nihitam guhaya. But there's an actual real dharma. Но всъщност има истинска дарма, There is a path. има път, There is a purpose of life. има цел на живота. Dharmasya tattvam nihitam guhaya. Dharmasya tattvam. Tattva means something which is visible, can be visible to us. Татва означава нещо, което може да бъде видимо за нас. Tat comes from the word that. Тат идва от думата това. In English, there's a word that, T-H-A-T, and T-A-T is just minus the H. So tvam means something which is visible. Нещо, което е видимо. So tatvam means that which is actually perceivable. И татва A category of things that one can perceive. означава нещо в категорията, което ние можем да възприемем. Dharmasya tattvam, so the reality of religion which is perceivable. Истината на религията, която може да бъде възприета, is there, but it's niyatam guhayam. It's hidden in the heart of a self-realized person. и тя е скрита в сърцето на себереализиралата се личност. In other words, the formula to see things as they actually are is there, but it's understood by one who is self-realized. Всъщност формулата да разберем нещата такива каквито са е там, но тя може да бъде разбрана от себереализирала се личност. Just like in Bhagavad Gita, Krishna says, Ukramantam stitim vapi bhunjana vagunanvita vimudo nana pashanti jnana chakshusha. The foolish, they cannot understand how the living entity quits its body. Глупаците те не могат да разберат как живото същество напуска тялото си. Or what kind of body he enjoys under the spell of the modes of nature. Или на какво тяло се наслаждава под влиянието на материалните енергии. But those whose eyes are actually trained with knowledge, Но тези, които са обучени да виждат чрез знание, can see all this clearly. могат да видят много ясно всичко това. In other words, when one is in ignorance, one can't understand what the process of the soul going from one body to another is. С други думи, ако сме в невежество, няма как да разберем процеса на преминаване на душата от едно тяло в друго. Nor can one understand exactly what kind of body one is situated in. Нито може да разберем в какъв вид тяло сме устроени в момента. Therefore, one doesn't know the path of liberation. И следователно тази личност не знае за пътя към освобождението. But one who's followed the path of liberation can tell others how to follow that path. Този, който следва пътя на освобождението, може да сподели с другите как и те да следват този път. Itanto yoginaschainam pashantyanmani vastita. Itanto yakritatmano naiva pashanti chetasa. The endeavoring transcendentalist who is actually situated in self-realization can see all this clearly. Тези, които
вървят по пътя на северализацията, могат да видят много ясно всичко това. But those whose eyes are not trained, they cannot see what's actually taking place. Но тези, които не са обучени, те няма как да видят всичко. So they can look out they can look into their telescope, into their microscope. Те могат да гледат в микроскопа, trying to understand what's going on in the cell. Опитвайки се да разберат какво се случва в клетката. They can look out through their telescope, trying to look at the planets, see what's going on. Съблюдават планетите чрез телескоп, за да научат какво се случва. But their senses are imperfect. Но всъщност сетивата са несъвършени. They'll never be able to see what's going on. И никога няма да могат да разберат какво се случва. And even they build a instrument with their imperfect senses, all the instruments are imperfect too. И дори да създадат инструменти със своите несъвършени същества, нормално е и самите инструменти да са несъвършени. Therefore they can get an electronic microscope, but they'll never see the soul. И те могат да създадат електрически микроскоп, но никога няма да могат да видят душата. They can get the best telescope, but they'll never see Lord Brahma. Те могат да направят най-добрия телескоп, но никога няма да видят създателя на тази вселена, Брахма. So dharmasya tattvam nihitam guhayam. Guhayam means like a cave, hidden, that's something mysterious. Гухем означава нещо като пещера, нещо мистериозно, което е скрито. So what is the path? Everyone's looking for the path И to understand something. Какъв е пътя, който всеки търси, за да разбере нещо? There's some secret that everyone's trying to figure out. Всеки иска да разбули някаква тайна. Someone comes on television and says that I'm 120 years old, but I look like I'm 20. Някой се показва по телевизията и казва, аз съм на 120 години, но изглеждам като на 20. And everyone asks, well, the first thing to ask is, what's your secret? И съответно въпросът е, каква е тайната? And of course, they always show you their secret. И разбира се, те винаги разкриват They тайната. take out their line of beauty products. И те изкарват своята продуктова линия за козметика. And always you're getting half price. И разбира се, ако закупите на момента, получавате 50% намаление. Because she loves her audience. Това е защото тази личност обича So аудиторията. there's a special deal today. Специална промоция днес. So everyone is inquisitive about something. И всеки е любознателен за нещо. Even the birds are going beep beep. Дори птиците, те също са любознателни. You know what beep beep means? Те казват бип-бип, знаете ли какво значи това? Beep beep. He said what's going on. He said No. It's more specific. Малко по-сложно. Какво става? There's a lesson in bird language. Те си научили урока по говорене на птици. Beep means where. Beep means where. Yes. And beep beep means where's the worm. Би означава къде, а бипи означава къде е червя. You never heard the birds speaking? Well, that's what they're speaking. Beep beep. Сте ли чули птиците да говорят? Reply is beep 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 beep. И The worm is over there. отговор е червя е там. So everyone is questioning and everyone is inquiring and getting answers. И всеки задава някакви въпроси и получава отговори. Dharmasya tattvam nihitang guhayam. Mahajno yena kata sapanta. So panta means the path. Панта означава път. Mahajno means whoever we think mahajano. Maha means great. Махаджана, маха означава велик. And jana means person. Джана означава личност. Mahajno yena kata. So kata means hearing. Ката означава слушане. So everyone is hearing from what a person they think is great to follow their path to get what they want. Всеки слуша някоя личност, която счита за велика, за да следва нейния път. So for those in the mode of ignorance who want to sleep and eat. За тези в проявлението на невежество, които искат само да се хранят и да спят. So Ravana, Hiranyakashipu, they're Mahajans.
И за тях демони като Равана и Хиреникашипу, те са махаджани. So there's even a Vedic scripture in which Ravana, the villain in the Ramayana, is the hero. И всъщност има писание, в което Равана, който е злодея в Рамаяна, там той е описан като героя. Because there was what's called the Puranas, the ancient histories. Това са така наречените Пурани или древни истории. And there are 6 Puranas for those in the mode of ignorance. Има 6 Пурани, предназначени за тези в проявлението на невежеството. There are 6 Puranas for those in the mode of passion. 6 Пурани за тези в проявлението на страстта. And 6 Puranas for those in the mode of goodness. И 6 Пурани за тези, които са в проявлението на доброто. So if you want a hero in the Vedic culture, И ако искаме да слушаме от ведическата литература, and you're in the mode of ignorance, и ние сме в проявлението на невежеството, there are 6 books for you. има 6 книги за вас. And in one of them, Ravana is the hero. И в една от тях Равана е героя. That he was, more or less, he was like the James Bond Това е нещо като Джеймс in Бонд modern culture. в модерната култура. So, those in the mode of passion, Bill Gates, Тези в проявлението на страстта, като Бил Гейтс and other such personalities, they become the heroes. и други такива личности, те стават героите. And the mode of goodness, maybe some environmentalist. И в проявлението на доброто, най-вероятно някои защитници на природата, на околната среда, Someone who's trying to save the seals in the North Pole. някой, който се опитва да спаси тюлените на Северния полюс. They become the hero. За този вид хора, те са героите. And for transcendentalists, we have 12 Mahajas. И за трансценденталистите или духовниците има 12 такива велики личности. Srimad Bhagavatam, this book deals with the 12 Mahajas. И всъщност Шримад Бхагаватам, която четохме тази сутрин, Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Janako, Bhishma, Vayura, Vyasikir, Vayam. So there are 12. тази книга се разказва за тези 12 велики личности. Swayambhu means to be self. Сваям означава себето Bhu means self-born. и Бу означава себероден. So that's Brahma. Това е Брама. He was born from a lotus flower, Той е бил роден от цветето на един лотос. from Garbhodakashai Vishnu. От Гарбhodakashai Вишну. Swayambhu, Narada, and Narada Muni, Shambhu, Lord Shiva, Име Нарада Муни, Шамбу е Бог Шива, Kumara, the 4 Kumaras, 4 кумари, Kapila Muni, Капила Муни, Manu. Ману. So here's in this chapter we're reading about, we'll find out about, one of these chapters, Kapila Muni, И в една от тези глави ние научаваме за Капила Муни, the son of Devahuti and Kardama Muni. сина на Девахути и Кардама Муни. Prahlad Maharaj, Пралат Махарадж, Janaka Maharaj, Джанака Махарадж, Prahlada, Janaka, Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapila Manu, Prahlada, Janaka, Bhishma, Бишма, Бишмадев, Vayura, Vyasaki, Bali Maharaj, Balir, and Shukadeva Goswami, and Yamaraj. Бали Махарадж, Шукадева Госвами и Ямарадж. So these are great personalities, and we follow their instructions and example, then we'll become self-realized. Това са велики личности. Ако следваме техния пример, ние ще станем себе реализирали се. Or we follow someone who's following them. Или ако следваме някой, който ги следва. Then gradually we'll become purified and we'll understand things as they are. Постепенно ние ще се пречистим и ще започнем да виждаме нещата такива, каквито са. So in this age, it's very difficult to follow any of them. И разбира се, в днешно време е много трудно да следваме който и да от тях. But we can appreciate them, and that's more or less the beginning of following them. Но ако започнем да ги оценяме, това може да се каже, че е началото на следването им. But at the same time, we're given the opportunity to chant Hare Krishna.
Но в същото време ние имаме възможността да възпяваме Харе Кришна. Because the ultimate goal of all of this is to become a servant of the servant of the servant of Krishna. Защото в крайна сметка, крайната цел е да станем слуга на слугата на Кришна. Because in Krishna's presence, lust, anger, greed, illusion, forgetfulness, and loss of intelligence are all eliminated. Защото в присъствието на Кришна всичките тези поход, алчност и гняв, те изчезват. Just like in the presence of the sun, all the darkness is dissipated. В същия начин, както когато слънцето е изгряло, тъмнината изчезва. So even we can't understand this philosophy, we chant Hare Krishna, and we learn how to do that at least, then we'll gradually become aware of everything as it really is. Дори и да не разберем тази философия, ако мантруваме Харе Кришна, постепенно ние ще се пречистим и ще почнем да разберем нещата такива каквито са. Therefore, in this age, the main person to follow is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ето защо в тази епоха основната главна личност, която трябва да се следва, е Шри Чайтаня Махапрабху. And everyone else is meant to help us understand what is the desires of Chaitanya Mahaprabhu. И всички други са предназначени да ни помогнат да разберем какви са желанията на Чайтаня Махапрабху. And if we try to do that, then our lives will become perfect. И ако се опитваме да правим това, нашия живот ще стане съвършен. If we follow Chaitanya Mahaprabhu's footsteps and engage in Krishna's service, Ако следваме стъпките на Шри Чайтаня Махапрабху и се ангажираме в служение на Кришна, then gradually we'll go beyond the three modes of material nature. постепенно ние ще минем отвъд трите проявления на материалната природа. Goodness, passion, ignorance, Добро, страст и невежество. and we'll be able to understand everything as it really is, И ще можем да разберем нещата такива, каквито са. as it's related to Krishna. Как те са свързани с Кришна. So, mercy. Any questions? Някакви въпроси? Благодаря. Въпроси. Защо трябва да играе пръчката в един момент, като в крайна сметка трябва да има свободен избор? Why the stick is needful, since there should be a free choice. Yeah, you have the choice. Имаш избора. You take the Shastra, Приемаш, следваш писанията or we give you the stick. или получаваш пръчка. That's the choice. Това е избора. Yes. So we understand intellectually that we should act according to Shastra, or we should follow the advices of more intelligent people than us. But somehow always it happens that we become deviated and we start acting according to our whims. What is the solution, practical solution for this? Ние по принцип разбираме, че трябва да следваме писанията или великите личности, но това, което се случва много често е, че ние се отклоняваме и започваме да действаме на умствена платформа. Well, an intelligent person learns by hearing. Интелигентна личност научава чрез слушане, A less intelligent person learns by experience. по-ниско интелигентна личност научава чрез опит. So we can't learn by hearing, then we should at least learn by experience. Ако не може да научим чрез слушане, тогава може да научим чрез опит. Just like a child wants to put their hand in the fire. Като едно дете, което иска да сложи ръката си в огъня. So, or a better example than that is, a child sees a fan going around По-добър пример е, детето вижда вентилатора, който се върти and tells the parents, the mother, I want to touch the fan. и казва на майка си, искам да докосна вентилатора. And the mother says, no, it will be very bad for your hand. Не, това ще се отрази много лошо на ръката. And you know, the child starts screaming and kicking its legs and making the life of the mother miserable. И детето започва да буйства, да ударя крака, да прави живота на майката много лош. So one moment the mother thinks, maybe I should throw this kid. В един момент майката й писва и казва, може би трябва да го захвърля към вентилатора. No, it's
my child. I'm not going to do that. Разбира се, няма да го направя, това е моето дете. So then the mother stops the fan. Майката спира вентилатора The fan slows up. и вентилатора започва да се забавя с въртенето. It almost stops. И почти спира. So then the mother takes the finger of the child and puts it on the fan. И тогава майката вдига детето и слага пръста на бавно движеща се перка. You want me to put the other finger? No, no. Ще ти сложи другата ръка. Не. So that's learning by experience. И това е да научим чрез опит. But the person with no intelligence, Обаче личността, която няма никаква интелигентност, they put their finger on the fan. And 5 minutes later they forget. и те си слагат пръста на вентилатора и след 5 минути забравят. So that's not very good. Това не е много добре. So at least we should be second class. Поне трябва да сме втора класа. We should learn by experience. Трябва да учим чрез опит. All right. Blagadariya Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande. Iskolnes Pranam Maharaj Ki Jai.